চলো। Hello all, how are you? Today I am going to tell about Stockholm Light Rail. It is probably first time in YouTube that information about Sweden Light Rail. Today we are going to Täby with Light Rail. একটাও নাকি? চলো, ট্রেন চলে এসেছে। We are just entering Light Rail station at Tekniska Högskolan. This is first time for us also journey with Light Rail. লাস্ট হবে এইটা কি? কোনটা? See how station and train looks like. I am excited. হ্যাঁ হ্যাঁ, এই লাস্ট অফিসটা কি? না না, হ্যাঁ সেটাই তো বলছি, এটা তো লাস্ট অফিস নয়। চলো, এটা তো See my father's friend entering inside the train. আমাদের এসএল কার্ডে কাজ হবে তো? ঠিক আছে, এটা সেই আমাদের সেই লোকাল ট্রেনের মতো ইন্ডিয়াতে। ইন্ডিয়াতে লোকাল ট্রেনের মতো। See how looks like inside the train. My father was taking couple of snaps because this is our first time journey. চলো আমরা একটা বিট করতে, একটা বিট করে দাও। কত চলছে এখন? কতই চলছে এখন লাস্ট? 2650 করে দাও। Train started. Now I can tell some details about light rail in Sweden. Max speed দিয়ে দাও, অটো বিট হতে থাকবে। ধরো 2600 আছে তো, 3000 দিয়ে কত করে বাড়বে? হ্যাঁ, ওরা ধরো কেউ 2700 দিল, আবার আমার বিট চলে আসবে। কারণ তো তুমি যত বেশি দিয়েছো। হ্যাঁ, সেটাই তুমি দেখছো 10 গুণ দিয়ে এত। In Swedish language, light rail called Roslagsbanan. Roslagsbanan is a narrow-gauge commuter railway system in Roslagen, Stockholm County, Sweden. Its combined route length is 65 kilometers, 40 miles, and there are 38 stations. It is built to the Swedish 3-foot, 891 millimeters or 2 feet 11 plus 330 seconds in gauge. The Store Stockholm's Lokaltrafik, SL, classifies it as light rail in its maps. The line starts in Stockholm at Stockholm East Station, Stockholm's Östra Station, Stockholm. It goes north and splits into 3 branch lines at the junction stations Djursholms, Osby, and Roslags Näsby. The 3 branches terminate at Näsby Park, Osterskar, and Karsta.
এটা পেলে না, জমিটা পেলে না, দেখো ইউনিভার্সিটিতে কই? ও হ্যাঁ, জমি টমিগুলো পেলে না, চাষবাসও করা গেল না। আচ্ছা এই লাইনটা কি মেট্রোর আগে কনস্ট্রাকশন হয়েছে নাকি? এটা আগে, মেট্রো আগে, কি বলে মনোরেল। আচ্ছা এখানে চেকার ওঠে না? It is double track between Stockholm and Vigbyholm and between Rydbo and Akersberga. The rest is single track, but the line to Vallentuna was being doubled in 2012 and Rydbo Akers Runo in 2013. There are passing loops at some stations on the single track sections. At Altorp, Hagurnes, Osterskar, Visinga, Täby KYR KBY, Ormsta, Lindholmen and Karsta. Following a 2017 agreement between the Swedish state, Stockholm County, and the affected municipalities, the line will be extended to the centrally located underground hub T Centralink, with construction to begin in approximately 2024. ও মরবি সেন্টার, ও মরবি তো মনোরল রয়েছে। না না, ইয়ে ছিল, গাড়ি চালায়। তুমি আমি যেতে পারবো না, চাবিতে খুললো। সেটাই কি ছিল? Let's inform you some history of light rail. The present Roslagsbanan was once just the southern part of a large narrow gauge system throughout Roslagen and eastern Uppland, connecting Stockholm and Uppsala with ports, smaller towns and parts of the countryside, and used for both freight and passenger transport. In 1885, the line from Stockholm East Station to Rimbo was opened. Today, the longest branch of Roslagsbanan. It was originally built and operated by the private enterprise Stockholm Rimbo Jarnväg, SRJ. In 1909, SRJ changed its name to Stockholm Roslagens Jarnvägar, with the same abbreviation, following the takeover of companies running adjacent lines. এর অ্যাপ্লাই করে সিটিজেনশিপে অ্যাপ্লাই করেছি। তুমি তো দেবে না তো উইদাউট জব। কি পিয়ারে ইয়ে সিটিজেনশিপের জন্য জব কি একটা রুল ছিল না, 8 বছর যদি তুমি থেকে যাও তাহলে দিতে হবে। না না, ও কি বলে সিটিজেনশিপের জন্য ম্যান্ডেটরি নয়, জব ম্যান্ডেটরি নয়, মানে তুমি ইয়ে করতে পারো, করলে ভালো, কিন্তু ম্যান্ডেটরি নয়, মানে দেখলাম যে ডিপেন্ডেন্টকে কি করতে হবে।
ফিনল্যান্ডকে অ্যাটলিস্ট 18 month কন্ট্রাক্ট হতে হবে কিসের কোন সেফটি থেকে না এরকম কোনো রুল নেই পিআর নিতে গিয়ে করেছে পিআরে হ্যাঁ সিটিজেনশিপ পিআর তোমার পিআর থাকলে অ্যাডভান্টেজ হয় আর কি সিটিজেনশিপের জন্য বলছে পিআর এর কোনো চেক হয় না Roslagsbanan is one of the oldest electrified railway lines for public transport in Europe. The first Stockholm, Djursholm suburban section, Djursholmsbanan, was electrified in 1892 and at the time continued into the city center by way of the tram network, ending at Engelbrechtsplan next to Humlegård. Citation needed. In the beginning of the 20th century and well into the 1950s, Djursholms Osten, a branch station on Roslagsbanan, was one of the busiest railway stations in Sweden, with trains stopping every 3 minutes with 3 different branches dividing from there, transporting people and goods. তোমার টাইমে অন্য রুল একই, এটা তো সেম রুল, এই রুলে কোনো চেঞ্জ করছে না। বলছে যে আমি আউট অফ 48 মান্থ আমি ট্যাক্স পে করবো 45 মান্থ। এই 4 মাস মোটামুটি ইয়ে দেয়, ছেড়ে দেয়, না হলে কি করবে তোমার ওটাকে 1 বছরের জন্য এক্সটেন্ড করবে। 1 বছর তো এখন আর করছে না ওরা, আমি জেনে বুঝে। In the years following World War II, more and more of Swedish railways were nationalized through Statens Järnvägar, SJ, a fate also shared by Roslagsbanan. In 1969, Stockholm County took control over the Stockholm Airrainbow network, now referred to as Roslagsbanan, from SJ, with the public transport company SL managing the railway. আমার তো 7 মাস দিয়েছিল, তো বললো যে till 4 months we can approve, but have 3 months less, so that reasons we are giving 1 year extension, so after that again you কি এটা ডিসকাস করেছো নাকি? না লেটারে লিখেছি, এই লেটারে ওরা একটা তোমাকে ইয়ে পাঠাবে, কজ বা ইয়ে লেটার পাঠাবে, সেই লেটার তোমাকে লিখতে হবে কেন তুমি আসোনি, ওই কজ তোমাকে লিখতে হবে। In 1960, the Djursholmsbanan tracks to Engelbrechtsplan were closed, making Stockholm East Station the system's terminus. Thus, passengers wishing to travel on with the Stockholm Metro have had to transfer to the adjacent Tekniska Högskolan Metro station since 1973. One of the 2 Djursholm branches, Edavaxlingen, was closed by SL in 1976. তখন আমি রিজাইন করেছি। 2 মাস তো নোটিস পিরিয়ড, আর 1 মাস এমনি থাকলো, তো হবে না, কিছু প্রবলেম হবে না। When SL took over the railway, it had many problems. It was narrow gauge and not connected to the rest of the rail network in any way. It was slow, being outperformed by buses, especially to the areas near the end of line, and it was mostly single track and had low capacity. Because of this, there was a strong political interest to close the railway and replace it with buses and a metro line to take. The public opinion was much against this, and after a referendum in 1980, the county decided to save the Roslagsbanan and invest in new trains and modernize the infrastructure, and formed a new company SLJ to run Roslagsbanan. Despite this, the northernmost portion, Karstarimbo, was closed in 1981, and the plan was to close the part Leinholmen Karsta as well, but it was temporarily kept due to the poor roads in the area, which would be problematic for bus transport. Even though the roads have been improved, the line to Karsta is still in use today, and there are currently no plans to close it. In January 2010, the Freskady station was closed to avoid congestion, and the Universitet station was moved 500 meters, 550 yards, north to better serve Stockholm University. ওর বাড়ি হচ্ছে ওখানে একদম গ্রামে, মানে কিচ্ছু নেই, মানে গাড়ি ছাড়া তুমি কিছু করতে পারবে না।
The railway, owned by the Stockholm County Council through the public transport company Storstockholms Lokaltrafik SL, is not part of the nationally owned network. It is the only narrow gauge railway in Sweden still in use for commercial traffic. Now I want to tell future plan about light rail. Roslagsbanan is to be diverted to a new terminus at T-Centralen via a new tunnel from Universitet Station to Odenplan Station, and then parallel to the Stockholm City line. This will allow passengers to commute faster within the city, as T-Centralen is served by all lines of the Stockholm Metro, all lines of the Stockholm commuter rail, as well as Sparbag City, and is connected to Stockholm Central Station. When the extension is completed, Stockholm's Astra will become obsolete and closed down. The stretch of track from Universitet to the old terminus will be dismantled to make way for 500 apartments. The line will gain much more importance, and a further 1,500 flats are planned to be built along the line in Täby and Vallentuna municipalities, aiming to ease the ongoing housing crisis in Stockholm. The project is estimated to cost 7 billion kronor and is expected to be completed by 2026. Now we have reached at Täby Center. Hope you enjoyed all information about light rail.